Chapter 2. Хоёрдугаар бүлэг. Pocahontas meets John Smith. Pocahontas John Smithтэй уулзсан. Captain John Smith and his men were happy. Ахмад John Smith болоод түүний эрчүүд баяртай байсан. To be in Chesapeake Bay. Chesapeake тэнгисийн буланд байгаад их баяртай байсан юм. They wanted to establish a small settlement there. Тэд тэр газараа бяцхан суурин байгуулахыг хүсэж байлаа. Captain Smith called the big river James River. Ахмад Смит том голыг James гол гэж нэрлэсэн. After King James First of Britain. Британий эзэн хаан 1-р Джеймсийн нэрээр James гол гэж нэрлэсэн. On May 13th, 1607. 1607 оны 5 сарын 13-нд he established the small settlement. Тэрээр бяцхан суурин байгуулсан called Jamestown. Jamestown гэдэг нэртэй бяцхан суурин байгуулсан юм. Jamestown was on the James River. Jamestown нь James голын ирэг дээр байдаг байсан юм. In Jamestown, the settlers built орчин суугчид нь барьсан some huts, жижиг оромж, a storehouse, агуулга, and church, сүм барьсан. There were about 100 men in Jamestown in 1607. 1607-нд Jamestowнд ойролцоогоор 100 эрчүүд байсан юм. Most of them were English gentlemen. Тэдний дийлэнх нь англи эрчүүд байсан юм. They came to the New World. Тэд шинэ ертөнцид ирсэн to find gold and riches. Алт, эд баялаг олохоор шинэ ертөнцид ирсэн юм. They didn't want to be farmers. Тэд фермер болохыг хүсэхгүй байлаа. John Smith was angry with them. John Smith тэдэнд уурлаа. He said, тэрээр хэллээ, you must all plant crops. Та нар бүгдээрээ тариа тарих ёстой. Hunt and fish. Тариа тарьж, ан хийж, загасчлах ёстой. You mustn't be lazy. Та нар залхуу байх ёсгүй шүү. In Jamestownd, there was little food. Маш бага хоол байлаа. One day, нэгэн өдөр, Captain Smith and his men, Ахмад Смит болоод түүний эрчүүд went into the forest. Ойр руу явлаа to look for food. Хоол хайхаар. They walked for a long time. Тэд маш удаан хугацаанд алхлаа. Then тэгээд they met a big group of Indians. Тэд индианчуудын маш том бүлэгтэй таарлаа. The Indians attacked them. Индианчууд тэднэр рүү дайрлаа. With their bows and arrows. Ном сумтайгаа дайрлаа. They killed one of Smith's men. Тэд Смитийн эрчүүдийн нэгийг нь хөнөөлөө. John Smith and his men killed 2 Indians. John Smith болоод түүний эрчүүд нь 2 индианыг хөнөөлөө. Then дараа нь the Indians captured John Smith. Индианчууд John Smith-ийг олзолж аваад and took him away. Түүнийг аваад явлаа. After a long walk, маш хол алхсны дараа John Smith stood in front of Chief Powhatan and his tribe. John Smith ахлагч Powhatan болоод түүний авгийнхны дэргэд нь зогслоо. Everyone was silent. Хүмүүр чимээгүй байлаа. Pocahontas stood next to her father. Pocahontas аавынхаа хажуу зогсож байлаа. She looked at John Smith. Тэрээр John Smith руу харав. He was very tall. Тэрээр маш өндөр байсан юм. She looked at his red hair. Тэрээр түүний улаан үс рүү, his blue eyes, цэнхэр нүд рүү, and his white skin, цагаан эрс рүү харлаа. He was very different from the Indian man. Тэрээр индиан эрчүүдээс шал ондоо байсан юм аа. John Smith spoke to the Indians. John Smith индианчуудтай ярьлаа. In sign language and a few Indian words. Дохооны хэл ашиглаж цөөн хідэн индиан үг ашиглаж ярилцсан юм. A great chief. Агуу ахлагчаа. I'm a friend. Би анд нөхөрчин байна. My men and I. Манай эрчүүд болоод би. I want to live in a peace with you. Та нартай инх тайвнаар зэрэгцэн амьдрмаар байна. Powhatan and his medicine men didn't like him. Powhatan болоод түүний бөөнөр түүнд дургүй байлаа. John Smith gave a compass to the great chief. John Smith агуу ахлагчид луужин өглөө. Powhatan looked at it. Powhatan үн рүү харлаа. He turned it around in his hand. Тэрээр үнийг гар дээрээ эргүүллээ. Why did the needle always point in the same direction? Яагаад зүүн үргэлж нэг зүг рүү заагаад байгаа юм бол?
He tried to touch the needle. Тэрээр зүүд нь хүрэх гэж оролдлоо. But гэхдээ a piece of ice was in front of it. Хэсэг мөс үүний урталт нь байлаа. The ice wasn't cold. Мөс хүйтэн байгаагүй. It didn't melt. Энэ нь хайлаагүй. Powhatan thought it was magic. Powhatan үүнийг ид шид гэж бодсон юм. All the Indians of the tribe, овгийн бүхий л индианчууд looked at the compass. Луужин руу харлаа. They were surprised. Тэд нар гайхсан at the white man's magic. Цагаарстан ирийн ид шид тэд бүгдийг гайхшрууллаа. Pocahontas liked John Smith and his magic. John Smith болоод түүний ид шид Pocahontas таалагдсан юм. But гэхдээ her father didn't like him. Харин тэрээр түүний аавд нь таалагдаагүй. That afternoon, тэр үдээс хойш John Smith and his men, John Smith болоод түүний ирчүүд killed 2 Indians. 2 индианыг хөнөөлөө. Chief Powhatan and his tribe were very angry. Ахлагч Powhatan болоод түүний овгийнхан үнэхээр хуурлаа. Now, одоо John Smith must die. John Smith өөхөх ёстой. 2 Indian warriors pushed Captain Smith to the ground. 2 индиан дайчин Ахмад Смитийг газар руу түлхлээ. They put his head on a very big stone. Тэд түүний толгойг маш том чулуун дээр тавилаа. Then дараа нь Indians picked up another big stone. Индианчууд өөр нэгэн том чулуу авлаа. They wanted to kill John Smith. Тэд John Smith-ийг алахыг хүсэж байлаа. When Pocahontas saw this, Pocahontas үүнийг хараад she said, тэрээр хэлв. No father, үгүй аава. Please don't kill him. Түүнийг бити алаач дээ. He isn't a bad man. Тэр муу хүн биш ээ. Powhatan said, Powhatan хэлв. No, үгүй. He and his men killed 2 Indians. Тэр болоод түүний ирчүүд 2 индианыг хөнөөсөн. He must die. Тэр өөхөх ёстой. The 2 Indians were ready to kill Captain Smith. 2 индиан Ахмад Смитийг хөнөөхөд бэлэн байлаа. One Indian raised his hand. Нэг индиан нь гараа өргөлөө. No, said Pocahontas. Үгүй гэж Pocahontas хэлв. She jumped forward. Тэрээр урагшаага үсрээд and put her head above Captain Smith's head. Толгоогоо Ахмад Смитийн толгоон дээр тавилаа. Please, father. Гуйж байна аава. He mustn't die. Тэр өөхөх ёсгүй. Save him. Түүнийг авраач. Said Pocahontas. Гэж Pocahontas хэлв. Powhatan looked at his favorite daughter. Powhatan өөрхөн хайртай охин руу харав. He immediately told the 2 Indians to stop. Тэрээр нин дээр 2 индианд зогсгож хэллээ. Everyone was surprised. Хүмүүр гайхширсан at Pocahontas' courage. Pocahontas-ийн гэр зэрэг хүмүүрийг гайхшруулсан юм. Pocahontas saved John Smith's life. Pocahontas John Smith-ийн амийг нь аварлаа. After this, үүний дараа Pocahontas and John Smith became great friends. Pocahontas John Smith хоёр сайн найзууд болсон юм. John Smith taught her English. John Smith түүнд англиг зааж өгсөн. And she taught him the Indian language. Pocahontas түүнд индиан хэл зааж өглөө. He gave her beautiful beads and trinkets. Тэрээр Pocahontas-д үзэсгэлэнтэй шүр, жижиг сажиг зүйлс өгсөн юм. He told her about London. Тэрээр Pocahontas-д Лондоны талаар and its enormous buildings, үүнд байдаг том том барилгуудын талаар ярьж өглөө. Pocahontas listened to Smith's stories. Pocahontas Smith-ийн түүхийг сонссон юм. The King of England is called King James I. Англи эзэн хааныг 1-р James хаан гэж дууддаг. He lives in a beautiful palace in London. Тэрээр Лондонд үзэсгэлэнтэй ор таршид амьдардаг гэж said John Smith. John Smith хэлв. Is he your chief? Тэр танай овгийн ахлагч юм уу гэж asked Pocahontas. Pocahontas асуув. Yes, тийм ээ. He's our leader. Тэр бол манай удирдагч хэмээн said John Smith. John Smith хэлв. What do the English ladies wear? Англи эмэгтэйчүүд юу өмсдөг вэ гэж asked Pocahontas. Pocahontas асуув. They wear тэд нар өмсдөгөө long, урт, colorful, өнгөлөг dresses, dashings, shoes, утал and hats. Малгай өмсдөг. They also wear jewels. Тэд бас үнэт эдлэл зүүдэг. Are the English ladies beautiful? Pocahontas asked. Англи эмэгтэйчүүд хөөрхөн үү гэж Pocahontas асуулаа. Some are beautiful and some aren't. Зарим нь хөөрхөн бишээ гэж said John Smith.
John Smith хэлв. Pocahontas laughed. Pocahontas инээгээд and listened. Сонслоо. She dreamed about London. Тэрээр Лондоны талаар мөрөөдсөн юм.